Hello everyone. In this part, we are going to discuss how slope formula and distance formula are used in determining the type of quadrilateral. नमस्कार. या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला आणि स्लोप फॉर्म्युला चा उपयोग करून क्वाड्रिलॅटरलचा टाइप कसा ठरवला जातो हे आपण बघणार आहोत. Let us discuss this problem. Show that points P1, -2, Q5, 2, R3, -1, S, -1, -5 are the vertices of parallelogram. We have to show that quadrilateral PQRS is parallelogram. Now, we will analyze this problem. We have to show quadrilateral PQRS is parallelogram. So we should know definition of parallelogram. What is definition of parallelogram? That in a quadrilateral, if opposite sides are parallel, then it is parallelogram. That means what we have to show? Actually, we have to show these lines opposite sides are parallel. That means PQ parallel to RS, this we have to show. When will be PQ parallel to RS? Slope of PQ is equal to slope of RS, then and then only PQ parallel to RS. Similarly, when slope of PS is equal to slope of QR, then PS will be parallel to QR. आता इथे आपल्याला क्वाड्रिलॅटरल PQRS हा पॅरलेलोग्राम दाखवायचा आहे आणि पॅरलेलोग्रामच्या डेफिनेशन नुसार समजा एखाद्या क्वाड्रिलॅटरल मध्ये अपोजिट साइड जर पॅरलल असतील तर तो पॅरलेलोग्राम असतो. म्हणजे आपल्याला ह्या अपोजिट साइड्स पॅरलल दाखवायचे आहेत. म्हणजे काय पॅरलल दाखवायचं? PQ पॅरलल टू RS दाखवायचं, PS पॅरलल टू QR दाखवायचं. आता मला दोन लाईन्स पॅरलल केव्हा असतात? जेव्हा त्यांचा स्लोप सारखा असतो तेव्हा त्या लाईन्स पॅरलल असतात. म्हणजे PQ ही RS ला पॅरलल केव्हा असेल? जेव्हा स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ RS. पॅरलल लाईन्स हॅव इक्वल स्लोप्स. आता या सगळ्याचा आपल्याला उपयोग करून हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे की आपल्याला अपोजिट साइड्स पॅरलल दाखवायचे आहे. अपोजिट पॅरलल दाखवण्याकरता आपल्याला प्रत्येकाचा स्लोप काढायचा आहे आणि अपोजिट साइड्सचा स्लोप इक्वल दाखवायचा आहे. अपोजिट साइडचा स्लोप इक्वल दाखवला म्हणजे त्या पॅरलल होतील आणि त्या पॅरलल झाल्या की तो पॅरलेलोग्राम होईल. अशा प्रकारे आपण हे प्रॉब्लेम अनालाइज करू शकतो. आता आपल्याला स्लोप फॉर्म्युला माहिती आहे. स्लोप फॉर्म्युला आहे y2 - y1 अपॉन x2 - x1. आता आपल्याला वी हॅव टू फाइंड स्लोप ऑफ PQ. We will consider these points PQ. We will consider this as x1, y1, this as x2, y2. By putting values of x1, y1, x2, y2 in this formula, we will get slope of PQ will be y2 minus y1 upon x2 minus x1. That is 2 plus 2 upon 4. That is 4 upon 4 is equal to 1. Now, slope of QR. Again by using this formula. Now we will consider these 2 points, point Q and point QR. This is x1, y1, this is x2, y2. So y2 minus y1, that is -1 minus 2 upon 3 minus 5, that is -3 upon -2, that is equal to here 3 upon 2. Let us find slope of RS. Consider points R and point S. This is x1, y1, this is x2, y2. Again we have slope formula y2 minus y1 upon x2 minus x1. Putting this value y2 minus y1, that is -5 minus -1 upon x2 minus x1, -1 minus 3, that is -5 plus 1 upon -4, that is -4 upon -4 and we get it as 1. Now slope of PS. We will consider P and S. Again by putting value of x1, y1, x2, y2 in this formula we get y2 minus y1. That is -5 minus -2 upon -1 minus 1. That is -1 plus 2 upon -2, that is -3 upon -2, that is 3 upon 2. If you observe slope of PQ and slope of RS, you will find that both the slopes are equal. Therefore, I can write here slope of PQ is equal to slope of
RS. And if slope of PQ is equal to slope of RS, then PQ is parallel to RS because parallel lines have equal slopes, and therefore I will write parallel lines have equal slopes, and therefore here PQ is parallel to RS. Similarly, if you observe slope of QR, it is 3 upon 2, slope of PS is 3 upon 2, and therefore you can say that slope of QR is equal to slope of PS. And since slopes are equal, parallel lines have equal slopes, and therefore we can say that QR is parallel to PS. And in this way, in quadrilateral PQRS, we have opposite sides parallel. Opposite sides are parallel, and therefore whenever opposite sides are parallel, then quadrilateral PQRS is parallelogram. And in this way, we can use slope formula to decide the type of quadrilateral. Let us discuss next example. Show that quadrilateral PQRS formed by P 2, 1, Q, negative 1, 3, R, negative 5, negative 3, and S, negative 2, negative 5 is a rectangle. We have to show that quadrilateral PQRS is rectangle. See, we should know definition of rectangle. We know that for rectangle, opposite sides are equal and diagonals are equal. There is also another definition of rectangle. Rectangle की दूसरी पण definition है कि opposite sides are equal and each angle is right angle. But here, by using distance formula, we have to prove that this quadrilateral is rectangle, and therefore we are doing this definition according to these distances. See here, for rectangle, if opposite sides are equal and diagonals are equal, then that quadrilateral is rectangle. Here, we have to show opposite sides equal. That means PQ and RS. We have to show these two sides equal as well as PS and QR. These two opposite sides we have to show equal, and diagonals are equal. Here, diagonals are PR and QS. We have to find these 6 distances: PQ, RS, QR, PS, PR and QS. And if this condition is satisfied and this condition is satisfied, then that quadrilateral is rectangle. रेक्टँगल मध्ये आपल्याला काय दाखवायचे की अपोजिट साइड्स इक्वल दाखवायचे आणि डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे, म्हणजेच इक्वल दाखवायचे. समजा मी अपोजिट साइड्स इक्वल दाखवल्या आणि डायगोनल्स जर मी इक्वल दाखवले, म्हणजे तो क्वाड्रिलॅटरल काय होईल, रेक्टँगल. म्हणून मला आता काय फाइंड करायचं आहे, मला सगळे डिस्टन्सेस फाइंड करायचे आहे. तर सुरुवात, लेट अस फाइंड डिस्टन्स PQ. We have coordinates of P 2, 1 and coordinates of Q negative 1, 3. Let us assume that coordinates of P are x1, y1 and coordinates of Q are x2, y2. And by using this distance formula, we can find distance PQ. So distance PQ is equal to, putting these values of x1, y1 and x2, y2 in this formula, we get x2 minus x1 square means negative 1 minus 2 square plus y2 minus y1 means 3 minus 1 whole square, that is negative 3 whole square plus 2 square. We get square of any negative is always positive, and we get 9 plus 4. 9 plus 4, it is square root 13. Now let us find QR. We know these are x1, y1 and these are x2, y2. So x2 minus x1 square, that is negative 5 minus 1 whole square plus negative 3 minus 3 square, that is negative 5 minus plus 1 whole square plus here negative 9
negative 6 whole square, that is here negative 1 plus negative 5 plus 1, that is negative 4 whole square, and here we get 36, that is 16 plus 36 we get 52. Now let us find RS. Let coordinates of R be x1, y1 and here coordinates of S be x2, y2. Again putting these values in distance formula, we get x2 minus x1 square, that is minus 2 minus 5 whole square plus y2 minus y1 square, that is minus 5 minus 3, here square bracket square, that is we get minus 2 plus 5 whole square and we get minus 5 plus 3 whole square, that is here minus 2 plus 5 means 3 square and here we get 2 negative 2 square, that is square root 9 plus 4, that is square root 13. Now let us find PS. PS is equal to, here we will consider coordinates of PR x1, y1 and coordinates of SR x2, y2. So we get x2 minus x1 square, that is minus 2 square plus y2 minus y1, that is minus 5 minus 1 whole square, that is we get negative 4 whole square plus negative 6 whole square, that is 16 plus 36 we get square root 52. Thus we get PQ, PQ, RS, QR, PS. Now observe these distances. PQ is square root 13 and here RS is also square root 13. So PQ, from this we can conclude that PQ is equal to RS and here QR is square root 52 and PS is square root 52. These two distances are equal and therefore we say QR is equal to PS. इथे आपण opposite sides जे आहेत ते equal दाखवल्या. हे पहिलं टार्गेट आपलं प्रूव्ह झालं, PQ is equal to RS, QR is equal to PS. हे दुसरं टार्गेट आपलं प्रूव्ह झालं. आता आपल्याला डायगोनल्स इक्वल दाखवायचे आहेत. आता डायगोनल्स काढण्याकरता बघा आपण PR काढू. PR इथे P चे कोऑर्डिनेट्स x1, y1 पकडणार आणि R चे कोऑर्डिनेट्स आपण x2, y2 पकडणार आणि मग PR काढू. Let us find PR. PR is equal to PR values of x1, y1, x2, y2. Putting these values in this formula, we get here x2 minus x1, that is negative 5 minus 2 whole square plus y2 minus y1 negative 3 minus 1 whole square, that is negative 7 whole square plus negative 4 whole square, that is 49 plus 16 and we get 49 plus 16 we get 65. Value of PR is square root 65. Let us find QS. So QS, here we get QS. See here we assume that coordinates of Q are x1, y1 and coordinates of S are x2, y2 and putting these values in this formula we get QS is equal to x2, that is minus 2 minus 1 whole square plus y2 minus y1, that is negative 5 minus 3 whole square. We get this minus plus, so minus 2 plus 1 whole square plus minus 5 minus 3, that is minus 8 whole square and we get negative 1 square. See here minus 2 plus 1 is negative 1 whole square plus square of negative 8 is 64 and we get here QS is square root of 65 and therefore we can conclude that PR is equal to QS. That means diagonals are equal. PR is equal to QS, that means diagonals are equal. So we have shown here PQ is equal to RS. We have shown here QR is equal to PS and we have shown here
PR is equal to QS. Thus, in quadrilateral, opposite sides are equal. See, PQ is equal to RS, QR is equal to PS. That means opposite sides are equal, and here we have shown diagonals. Diagonals are equal. And from these two conditions, we can say that quadrilateral PQRS is rectangle. See next example. Show that A 4, -1, B 6, 0, C 7, -2 and D 5, -3 are vertices of a square. Here we know in square all sides are equal and each angle is right angle. But here we have to use distance formula to show this quadrilateral square, and therefore we have to show all sides equal. That means AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. As well as we have to show diagonals are equal. पण आपल्याला स्क्वेअर दाखवायचा आहे म्हणून आपण स्क्वेअरच्या सगळ्या साइड्स जे आहेत ते इक्वल दाखवू आणि डायगोनल्स जे आहेत ते इक्वल दाखवू. जर ह्या कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्या तर तो क्वाड्रिलॅटरल काय असतो, स्क्वेअर असतो. हे आपल्याला समजलं पाहिजे की स्क्वेअर दाखवायचं म्हणजे नेमकं काय करायचं, तर आपल्याला सगळ्या साइड्स इक्वल दाखवायचे आहेत आणि आपल्याला डायगोनल्स हे इक्वल दाखवायचे आहेत. मग त्याकरता आपण डिस्टन्स फॉर्म्युलाचा यूज करणार आहोत. जेव्हा आपल्याला एबी डिस्टन्स काढायचं असेल तर आपल्याला एबीचे कोऑर्डिनेट्स घ्यायचे असतील, बीसी काढायचं असेल तर बीसीचे कोऑर्डिनेट्स, सीडी काढायचं असेल तर सीडीचे कोऑर्डिनेट्स आणि एडी काढायचं असेल तर ए आणि डी चे कोऑर्डिनेट्स. मग याप्रमाणे आपल्याला या डिस्टन्स फॉर्म्युल्यामध्ये हे ठेवायचं आहे. मग एबी हे जे x1 y1 x2 y2 च्या व्हॅल्यूज मी डिस्टन्स फॉर्म्युल्यामध्ये ठेवल्या आणि आफ्टर सॉल्विंग आय गेट स्क्वेअर रूट 5. तसंच बीसी पण मला मिळालं स्क्वेअर रूट 5, सीडी पण मला मिळालं स्क्वेअर रूट 5 आणि एडी पण मला मिळालं स्क्वेअर रूट 5. मग यावरनं आय कॅन इन्फर दॅट ऑल साइड्स आर इक्वल. AB इज इक्वल टू बीसी इज इक्वल टू सीडी इज इक्वल टू एडी. नाउ फर्स्ट कंडिशन इज सॅटिस्फाईड. आता दुसरी कंडिशन काय आहे की मला हे जे डायगोनल्स आहेत हे डायगोनल्स इक्वल दाखवायचे आहेत. मग जेव्हा मला डायगोनल्स इक्वल दाखवायचे आहेत, ए आणि इक्वल दाखवायचे म्हणजे मला डिस्टन्स एसी काढावं लागेल. डिस्टन्स एसी काढताना मला ए चे कोऑर्डिनेट्स x1 y1 आणि सी चे कोऑर्डिनेट्स x2 y2 पकडावे लागतील. इन दॅट केस by putting values of x1 y1 x2 y2 in this formula we get AC square root 10 and BD square root 10. And from these two statement we can infer that AC is equal to BD. म्हणजे माझी जी दुसरी कंडिशन होती कुठली, डायगोनल्स आर इक्वल, AC इज इक्वल टू BD, ही पण सॅटिस्फाय झाली. मग इन क्वाड्रिलॅटरल ABCD what I have, in quadrilateral ABCD all sides are equal, all sides are equal and diagonals are equal. Here diagonals are equal. These two conditions are satisfied in this quadrilateral and therefore quadrilateral ABCD is a square. Thus, by using distance formula, we can determine the type of quadrilateral.